A cikin wannan sabon bidiyo zan nuna maka yadda za ka samu $100 US, $200 US, $500 US for free a cikin waɗannan applications guda biyu. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Assalamu alaikum warahmatullah masu bin a wannan channel. Barka da yau, barka sa kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo na kama na applications guda biyu, ko in ce sabon platforms guda biyu da za su baka damar samun USDT 100 USDT har zuwa USDT 500 kyauta ba tare da kai deposit ba tare da kai investment ba. A application na farko za mu yi bayani. Application ne zai baka damar samun USDT guda 100 kyauta da zarar kai inviting na mutum guda 20 sun yi joinin na wannan platform din. Platform na biyu kuma da za mu yi bayani, platform ne wanda za a baka BIP1 kyauta, wanda a kullum za ka iya samun USDT guda 6 a wannan BIP din. Shi ma da zarar ka gayyaci mutum 20 za a yi upgrading naka zuwa BIP1 ta inda za ka rika samun wannan USDT kyauta. Saboda haka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe ta inda suna maka step by step yadda za ka yi amfani da wannan process ka samu wannan damar ta cin wannan gajiyar ta free USDT. Sai dai wannan idan shi ne farko zuwan ka a wannan channel, ka daure ka gaskata na mana alamar subscribe, sannan ka danna mana wannan bidiyon alamar like, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Link din kowane ɗaya daga cikin waɗannan platforms ɗin yana a description na wannan bidiyon, saboda kai tsaye zaka je ka danna domin register. Link na farko kana danna shi kai tsaye zai kawo ka zuwa fuska kamar haka. Saboda kai tsaye sai ka zo ka saka ainihin username wanda zai kai kimanin alphabet guda 6, zaka yi combination na lambobi. Kana kammala saka shi misali kamar haka, kai tsaye sai ka zo ka saka password. Bayan ka kammala saka password sai kai confirming na password. Kana yin confirming na password zaka saka ainihin invitation code kamar haka. Bayan ka saka invitation code kai tsaye zaka zo ka nemi country na Nigeria. Kana nemi country na Nigeria kai tsaye sai ka danna shi kamar haka misali. So kana danna shi kamar haka kai tsaye sai ka saka ainihin number wayar ka. Zaka iya cire 0 farko sai ka saka number wayar ka. Kana kammala saka number wayar ka misali kamar haka, kai tsaye sai ka zo ka saka ainihin wannan verification code. So kai tsaye sai ka zo ka saka shi a wannan wurin. Kana kammala sakawa sai ka zo ka danna akan register now. Da yake ni na riga na register a cikin wannan platform din, da kai tsaye zan yi login a cikin ainihin account nawa domin in na maka yanda wannan platform din yake yin aiki. Saboda kai tsaye zan je a wurin yin login, zan saka ainihin username password. So kai tsaye zai kawo ni fuska kamar haka. Idan ka duba a cewa idan kai inviting na users kuma suka yi deposit a cikin wannan platform din, su zaka iya samun ma sama da USDT 200 bonus, wato banda wancan USDT 100 din da nake gaya maka zaka samu idan kai inviting na mutum 20. Haka zalika zaka iya samun har zuwa USDT 500 ma idan ka kasance agent a cikin wannan platform din. So idan ka duba za ka ga cewa ga ainihin levels, ko in ce ainihin investments nasu yanda yake tafiya. Za ka ga na farko shine za ka yi investing na USDT guda 50, sa'annan kowanne daga irin percentage ɗin da kake samu a cikin shi. Wannan idan kana so ka investment kenan. So za ka zo ka duba nan kowanne da irin orders ɗin da kake samu da kuma iya adadin abin da za ka iya samu a cikin wannan platform. So za ka iya duddubawa sai ka ga yadda yake aiki. So mu abin da za mu yi shine kawai inviting muke so mu yi. So bayan mun inviting mutanen da muka yi inviting sun kai mutum 20, so kai tsaye za mu yi claiming na wannan ainihin USDT guda 100 din. Idan kuma mutanen da muka gayyata sun kai 300, su za mu yi claiming na USDT guda 300. Saboda haka sai mu yi copy na referral link namu, sai mu yi sharing zuwa Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok da duk wani social media da kake amfani da shi. Wannan zaka iya yin shi a kowace ƙasa kake, ba sai Nigeria ba, kila Niger, Ghana, USA, duka inda kake zaka yi amfani da wannan strategies din. So abin da zaka yi shine bayan ka kammala copy, ka je ka yi invitings na mutane sun kammala register, dukan mutanen da ka gayyata sun kammalu. So abin da za ka yi shine paste. Akwai form da ake cikawa, sai dai kamun haka idan deposit za ka yi ga yanda ake yin deposit a cikin wannan platform din, wanda daga baya zan na maka yanda za ka cika form wanda za ka yi claiming na waɗannan USDT din kuma su turo maka. So za ka danna anan sai ka yi copy, sai ka je ka yi
transfer sai ka yi uploading na screenshot na deposit, wato idan kana so ka yi deposit kenan a cikin wannan website. So bayan ka kammala kai tsaye sai ka zo ka yi submitting. Bayan ka yi submitting kai tsaye USDT ka za ta hau a cikin wannan platform, za ka ci gaba da grabbing orders, wato idan kana so ka yi upgrading kenan. Idan kuma withdrawal kake so ka danna akan withdraw, kai tsaye kawo ka zuwa wannan ta cewa kai binding na ainihin wallet address naka. So kai tsaye za ka fara yin setting na transaction password, da haka kai tsaye sai ka setting transaction password sai ka danna akan submit. Kana dannawa akan submit kai tsaye za ka ga cewa a yayi success. Saboda haka zaka zo ka cika bayanai naka, zaka saka ainihin real name naka, full name, sai ka zo ka saka phone number naka, sa'annan ka saka email address. Bayan ka saka email address sai ka saka ainihin address naka, sa'annan sai ka zo ka zaɓi withdrawal method. So withdrawal method naka shine kawai za ka yi amfani da USDT ga TRC20 nan, za ka bashi akan TRC20. Kawai abinda za ka yi shine sai ka je ka yi copy na wannan ainihin TRC20 wallet address daga Binance ko Trust Wallet. So ni zan yi copy nawa daga Trust Wallet, saboda kai tsaye kuma a cikin Trust Wallet sai in yi copy na TRC20. Ina yin copy na shi kai tsaye zan zo in yi pasting a gurin da zan yi pasting na shi, misali kamar haka. Sai in makin wannan, sai in pasting na wallet nawa, sai in zo in saka ainihin transaction password da na creating a ɗazu. Ina kammalawa sai da na akan submit, za ga cewa success, na riga na kammala wannan. Da na tashi withdraw zan yi withdrawal lafiya lau. Idan ka duba ga ainihin method ɗin da na zaɓa nan, gashi na ainihin wallet nawa ya bayyana. So abin da za ka yi shine idan kana so ka yi claiming na wannan reward ɗin bayan ka gayyaci mutum 20, za ka danna form da ke description na wannan bidiyon. So kana danna wannan form din kai tsaye zai buɗe maka fuska kamar haka. So abin da za ka yi shine first za ka saka ainihin username wanda ka yi amfani da shi a tun lokacin da za ka register a cikin ainihin wannan platform din. So saboda kai tsaye sai ka zo ka saka ainihin wannan username, misali kamar haka. Bayan ka kammala saka username, za ka zo ka zaɓa mutum nawa kake so ko mutum nawa ka gayyata wanda kake son a baka reward. Idan ka duba za ka ga akwai mutum 100, akwai mutum 200, 500, gwargwadon adadin mutanen da ka gayyata, gwargwadon iya adadin USDT da take da za ka iya claiming a cikin wannan form din. So saboda haka sai ka zaɓa misali mutum 100, sai mu zaɓi wannan na farko. So kana danna shi kamar haka, ka zaɓe shi kenan. So sai ka yi ƙasa kamar haka. A nan wurin invited username, so nan ne za ka saka username na ainihin waɗanda ka yi inviting. So kai tsaye sai ka zo ka saka ainihin username na waɗanda ka gayyata a nan wurin. So bayan ka kammala saka username nasu, kai tsaye za ka zo ka sake zaɓa a nan. Ka zaɓa mutum 100 ne ko 20 ne ko 50, to duka dai waɗanda ka gayyata sai ka zo ka ciki wannan form ɗin. So kana ciki wannan form ɗin correctly, misali duka abin da ka zaɓa dai nan za ka gan shi. So idan ka janyo ƙasa za ka ga inda aka cewa ainihin welcome bonus na 300 USDT 300 kenan. So sai ka zo ka danna akan wannan, shi ma ka yi makin ɗin shi. So kana yin makin ɗin shi kai tsaye, sai in ka tabbatar ka cika komai sai ka je ka yi submitting. So shikenan za su yi checking na wannan, za su tura maka ainihin wannan USDT din, kuma za ka iya withdraw ɗinta. Link ɗin wannan form shi ma yana a description na wannan bidiyo, saboda haka sai ka je ka copy wannan, ko in ce ka danna wannan link na wannan form. Bayan ka kammala inviting sai ka je ka cika wannan form ɗin. Application na biyu shine wanda idan kai register kai inviting shi ma na mutum 20, za a baka BIP1 wanda a kullum za ka iya samun ainihin USDT guda 6 ta hanyar amfani da wannan BIP1 din. So shi idan kai register za ka yi ma customer care nasu magana. So shi wannan customer service din shine zai upgrading naka zuwa BIP1. Amma idan kai fake referral suka gano, so ba za su baka wannan BIP1 ba. So abinda za ka yi shine za ka danna a link da ke description na wannan bidiyon, shi ma yana nan, za ka ga na sami shi link 2. So sai ka danna shi kai tsaye, kana danna shi sai ka yi register. Kana yi register kai tsaye zai baka fuska kamar haka. Za ka ga shi ma ainihin bayanai ne ga su kamar haka. Saboda haka za ka iya tsayawa ka duba komai domin ka ƙara fahimtar yadda al'amarin yake ko kuma yadda platform ɗin yake aiki. So idan ka wuce a cikin shi kamar haka, ka danna akan cancel, za ka ga cewa ga ainihin
BIP 1 ko BIP 0 har zuwa dai BIP 7, wanda dukansu hanyoyi ne da za su baka damar ka yi samu kuɗi da shi. Kana rajista kai tsaye za su baka USDT guda 15 wanda za ka yi amfani da shi na yin grabbing orders a cikin ainihin wannan platforms ɗin. So misali idan ka duba za ka ga gashi nan kowanne da iya abin da za ka yi depositing idan kenan kana so ka yi purchasing ba inviting za ka yi ba. So za ka ga iya adadin abin da za ka yi deposit sai ka yi purchasing na ainihin wannan BIP din ko level 1 level 2 har zuwa level 7. So za ka iya saya ka yi amfani da shi, amma mu a cikin wannan process din ba deposit za mu yi ba, kawai inviting muke so mu yi domin su ba mu BIP 1 for free. So idan ka danna akan wannan BIP 1 din, misali kamar can yanda yake aiki, misali wannan na sama din wanda is free, sun riga sun ba mu shi zaran ka register. Misali idan ka danna shi, kana dannawa kai tsaye zaka ga ainihin ya bude maka wurin da zaka yi ainihin wannan grabbing na order kamar haka. So kawai sai ka danna akan start, kana dannawa akan start zaka ga ya fara rolling kamar haka. So zaka jira shi, zaka ga ya ainihin kawo ma wani prompt, sai ka danna akan submit. Kana dannawa akan submit zaka ga yayi success. So haka zaka maimaita iya adadin order da suka baka dama kai. Idan kana a ainihin wannan da zarar ka register za su baka dama a kullum ka rika yin 5, wanda zaka iya samun 0.5 USDT, wato kai tsaye kenan bayan ka register ba tare da ka yi deposit ba. So yanda yake aiki kenan, shi ma zan ajiye muku ainihin telegram link na ainihin wannan customer care nasu, wanda za ka yi magana ya upgrade naka bayan ka kammala inviting na mutum 20 a cikin wannan platform din. So yanda yake aiki kenan, kawai za ka yi copy na link naka ko invitation code kai sharing zuwa ga friends duka wanda ya register ya amfani da shi. Kuma idan ka samu mutum 20 kai magana, kai ma wannan customer care magana din, zai kai ka BIP 1 ta inda zaka rika samun kuɗi da shi sosai da sosai. Saboda haka sai a yi kokari a register domin a jarraba wannan. Musamman wannan na farko din legit ne, yana biya. Idan dai ka invite na waɗannan mutanen, su shi zaka samu ainihin waɗannan kuɗaɗen, saboda shi confirm an jarraba shi kuma an tabbatar. Duka ana muka ga shi wannan bidiyon. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kada ka manta ka subscribe a wannan channel, sannan ka danna wannan bidiyon alamar like, kai share zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Mun gode, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.